Hello everyone, myself Lokesh MP. I'm Assistant Professor, Department of Commerce, Government Arts and Science, Autonomous College, Karwar. In this video, I'm going to explain the MHR. The MHR comes under Cost Accounting, 5th chapter over it. Under this, calculate MHR. MHR stands for Machine Hour Rate. What is MHR? The MHR is the cost of running a machine for the 1 hour. Under this method, machine hour are used as the basis for production overhead or absorption rate. This MHR, how do you calculate? The MHR, the calculate is obtained by dividing the total running expenses of a machine during a particular period by the number of hours machine is estimated to work during that period. ಅಂದರೆ MHR ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೆಷಿನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಕ್ಕೆ ತಗುಲುವಂಥ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದ ಒಟ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ ಅವರ್ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ಗೆ ತಗುಲಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಷಿನ್ ಪರ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ which remain the fixed or constant irrespective of usage or extent of usage of machinery. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವಂಥ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಚ್ ಆರ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್, lubricating oil, consumable stores, insurance and other periodical expenses, tax such are. Next, variable charges ಅಂದರೆ ಏನು? Variable charges refers to the charges which vary with the usage of machinery. ಒಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಆಯಿತಾ, ವರ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಚ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, annuity method, insurance policy method, so like, and also sinking fund method. These are the example of depreciation. So this is the formula for calculations of depreciation. Depreciation is equal to the cost of asset plus installation charges plus transportation charges minus scrap value, okay, divided by life of the asset. ಆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ಸನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಫ್, ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಲೈಫನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ HPR ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಿಪೇರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ MHR. So next I am going to explain, I'm solving for one of the previous question paper which is related to Karnataka University Dharwad. From the following particulars compute MHR, machine hour rate. So cost of the machine is rupees 1,14,800, installation charges 5,400, anticipated life of the machine is 10 years. ಆಯಿತಾ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ 10th ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 5,000 rupees. ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ 12,000 rupees. ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ per hour at 40 paise per unit. So there are 300 working days of 8 hours each in a year. Okay, so this is the problem. Now before I'm going to solving this problem, we now would like to explain in a year how many working days are working. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 300 days 8 hours each in a year.
ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ 300 ಡೇಸ್ ಇಂಟು 8 ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2400. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಗಲುವಂಥ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2400 ಅವರ್ಸ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು 12,000 rupees. ಸೊ 12,000 rupeesನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2400 ಅವರ್ಸ್ ಏನೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 2400 ಅವರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5. ನಮಗೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದೇ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ? ನಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ charges minus scrap value divided by life of the asset or maybe working life of hours ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 10 years ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ 1,14,800 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 5,400, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, minus scrap value of the asset 10 years 5,000 rupees divided by life of the asset is 10 years. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 11,520 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2,400 ಅವರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. So this is called depreciation. So ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ 4.8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 5 per hour at 40 paise per unit ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ 5 per hour 1 hourಗೆ 5 rupees ಆಯಿತಾ. 5 per hour ಇಂಟು 40 paise ಅಂದರೆ 0.40 ಪೈಸೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು 0.40. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 5s are 20, that means 2. So this is only ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ MHR ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಸೊ 11.8 is the answer, total MHR. This is how we calculate for MHR problem number 1. Okay, I hope you understand problem number 1. Next, I am moving to problem number 2.
Problem number 2 is MHR. This is asked one of the previous question paper from Karnataka University Dharwad. So the compute the MHR for the following. Okay, the cost of the asset 11,000, scrap value 680, repairs of effective working life 1,500, standing charges for 4 weeks 1,600, effective working life 10,000 hours, power used 6 units per hour at 0.5 paise per unit, and hours worked in 4 weeks 120 hours. So this is one of the previous question paper. Now I am moving to calculations part, machine average. So there are two charges, one is a standing charges and another is a variable charges. So firstly the standing charges ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ really standing charges for a 4 weeks per period ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1000, that is standing charges ಹಾಕೋಬಿಡಿ standing charges. Okay, so what is the amount is given 1600 divided by 120 means what ಅಂದರೆ 4 ವಾರಗಳಿಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 120 ಅವರ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಇಷ್ಟಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು 1600 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 120 ಅವರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 13.33. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. This is standing charges calculated per annum ಅಥವಾ ಪರ್ ವೀಕನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1600 ಫಾರ್ 4 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ 1600, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಅವರ್ಸ್ 120 ಅವರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪರ್ ವೀಕ್ಗೆ ಏನಾದರೂ 4 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ 1 ಪರ್ ವೀಕ್ಗೆ 4 ಇಂಟು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 120 ಫಾರ್ 4 ವೀಕ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ 13.33. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ next is the repairs of working life. Repairs. So repairs, how much is given? 1,500 rupees. So divided by repairs antandrenu, the cost which is relating to the machine totally working life of, andre ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10,000 ಅವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗಾಗಿ 1,500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000 ಅವರ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0.15. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 11,000 rupees ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 680 divided by working life of 10 years 5 years ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 10,000 ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000 ಅವರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1.03 ಬಂತು, 1.03. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, 10 ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 10,000 ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1.03. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪವರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಪವರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
So power 6 units into multiplied by with 5 paise ಅಂದರೆ 0.05 5 paise. Okay, so multiplication ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ we get the values 0.30 ಆಯಿತಾ, 0.30 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is 14.81. This is called MHR. So this is how the problem is calculated with the help of this information. Problem number 2. Okay, I hope you understand problem number 2. Next I am moving to problem number 3. Problem number 3. This is also one of the previous question paper. Calculate machine hours rate from the following. Cost of the asset, that is machine, 78,000. Cost of installation 2,000. Scrap value of the after 10 years 2,000. Rent rates lighting for the shop per year 3,600. Supervisor salary per annum 13,600. Power 2 per unit per hour, rupees 5 per unit. Estimated working life of the machine is 2,000 per annum. So what you can do here, you can calculate. There are two charges. One is a standing charges and variable charges. Standing charges ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ರೆಂಟ್, rates and lighting. So lighting, the what is the cost of rupees 3,600. 3,600 divided by, ಈಗ ನಮಗೆ 2,000 per annum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.8. This is rent, rates and lighting. Okay, so next depreciation is equal to cost of the asset is 78,000 plus installation charges 2,000 rupees plus transportation charges is not given. Okay, so scrap value of the asset minus 2,000 rupees, minus 2,000 rupees divided by 10 years. Life of the asset is 10 years. So ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we get the values 7,800 per annum. The cost of expenditures related to depreciation. So ಇದು ನಮಗೆ 10 years ಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ನಮಗೆ per annum ಗೆ estimated working hours of the machine is 2,000 hours ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 7,800 divided by 2,000 ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 3.9. This is rate per hour ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Depreciation is equal to the cost of the asset plus installation plus transportation charges minus scrap value divided by life of the asset and also divided by estimated working hours. ಅಂದರೆ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು 10 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ಮೆಷಿನ್ 2,000 ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 3.9 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪವರ್. So what is the cost of power? 2 per unit. 2 per unit ಅಂದರೆ 2 into 0.5 per unit ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. 2 into 5 ಅಂದರೆ ಪೈಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ rupees 5 per unit ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 5 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ rupees now? ಸೊ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ per annum. ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ per annum ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 13,600 divided by 2,000 hours. Divide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, we get the value 6.8. Okay, so now add up ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 22.50, that is MHR.
22.50 is MHR. This is the problem number 3 issued. This is the calculations part which is related to previous question paper